Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello everyone, it's me Hridoy. Welcome to my YouTube channel. আজকে ভিডিওটা অনেক সুপার দুপার ইন্টারেস্টিং বিকজ আজকে আমি আছি চট্টগ্রামে বন বিভাগে একটা ফরেস্ট এরিয়া সোহস্রধারার জন্য যে এরিয়াটা আমার মিরেশ্বরের সাথে অবস্থিত। আপনারা আসলে দেখতে পারবেন এখানে খুব দর্শনীয় স্থানগুলো। এবং আজকের এরিয়াতে আমার সাথে আছে আমার চাচাতো ভাই এখন জ্যাঠাতো ভাই দুজনেই আছে। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আপনার একটা সাবস্ক্রাইব হতে পারে, আমার একটা ভিডিও বানাবো না বিকজ সাবস্ক্রাইব প্লিজ। লেটস গো। A few minutes later. আমরা পানি নিয়ে নিলাম এখান থেকে, দোকান একটা থেকে। এখানে তোমরা আসো ভাই বাদশা মিলে আমরা যাচ্ছি এখন এই ঝর্ণাতে। এখানে রাস্তার কাজ চলতেছে না? কয়দিন ধরে চলতেছে? আচ্ছা 15 দিন। শ্বাস হতে কয়দিন লাগবে অনুমানিক? ধরুন 20 দিন লাগতে পারে না? এখানে রাস্তা কাজ চলতেছে, 20 দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারবে। আপনারা যখন আসবেন এটা ফুল সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে। আসুন। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life. সো গাইস, এটা লাস্ট এরিয়া। আমরা লাস্ট এরিয়াতে চলে আসছি, প্রায় ঝর্ণার কাছাকাছি। এখানে রাস্তার কাজে প্রায় মনে শেষ পর্যায়ে। আপনারা আসলে এখানে দেখতে পারবেন। এটা তখন হয়তো কাজটা শেষ হয়ে যাবে, এখন কাজটা চলতেছে। আসুন। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বারডালা ন্যাশনাল পার্ক সোহস্রধারা ঝর্ণা 2 এর টিকিট কাউন্টার। আমরা এখানে আগে টিকিটের সিস্টেমটা ছিল না, এখন টিকিটের সিস্টেমটা চালু করছে। এখন আমরা এখানে টিকিট কিনবো। ভাইয়া টিকিট পার পিস কত করে একজন? টিকিট হচ্ছে প্রবেশ ফি হচ্ছে 20 টাকা, আর বুট ভাড়া হচ্ছে আপ ডাউন 50 টাকা, পার পার্সন 70 টাকা করে। পার পার্সন 70 টাকা। টিকিটের সিস্টেম তো আগে ছিল না, এখন টিকিটের সিস্টেম আগে ছিল না, এখন 10 মাস হচ্ছে টিকিটের সিস্টেম করছে। যে যখন ইজারা হয়েছে তখন থেকে টিকিটের সিস্টেমটা চালু হয়েছে না। এখন পার পিস গাইস এখানে আসলে এখন 10 মাসের মতো ইজাটা চালু হয়েছে। ইজা হয়েছে না, এটা চালু হয়েছে। এই পার পিস 70 টাকা করে আপনারা ভিতরে একদম প্রবেশ করতে পারবেন ঝর্ণা পর্যন্ত, আপ ডাউন নৌকা সহকারে। আর কোনো কিছু লাগবে না? ঠিক আছে, ওকে।
Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. সো গাইস আমরা এখন উপরে চলে এসেছি এখানে এই একদম বোর্ডের কাছাকাছি। এখানে বোর্ডে আপনারা টিকিট কাটিয়ে আসবেন, আসার পরে এখানে বোর্ডে উঠতে পারবেন। বোর্ডে উঠার পরে ডাইরেক্ট একদম যে ঝর্ণার স্থান আছে ওখানে চলে যেতে পারবেন। এখানে লাস্টেরই এখন আমরা নৌকার মধ্যে উঠবো, নৌকাতে ভ্রমণ করবো। চলুন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। ওকে, আপনার ওখানে দেখা হয়েছিল। Gushing right into you, I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? I'm gushing right into you. Yeah, I'm free falling. Can you hear me calling, calling for you? Yeah, I'm free falling. I'ma keep on falling, falling for you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? I'm gushing right into you. I've never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? কত স্বপ্ন তোকে ঘিরে হয়েছে আমার। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted.
সো গাইস আমরা এখন ঝর্ণা চলে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এটা ঝর্ণা। ঝর্ণাতে আসার পরে এখানে আপনারা দুটো করতে পারবেন, এখানে অনেক পর্যটকরা আসে, শুক্রবারে আসলে কিন্তু অনেক বেশি পর্যটক পাবেন এখানে। আর এখানে ইট ইজ দ্য ভেরি বেস্ট এরিয়া বিকজ বন বিভাগ একটা ফরেস্ট এরিয়া। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঝর্ণা, খুব সুন্দর একটা ঝর্ণা। এই ঝর্ণা হয়তো আমি আগে কখনো দেখিনি বিকজ এটা একটা ঝর্ণা। এখানে অনেক পর্যটকরা আছে। আপনার শোনা যাচ্ছে না, ঝর্ণায় কানটা জ্বালাফালা করতেছে। আপনারা আসলে এখানে অনেক মজা করতে পারবেন বিকজ ভেরি বেস্ট ঝর্ণা। আমি এখন এখানে স্নান করবো।